En una noche fría de diciembre, Javier arrolló su mochila al hombro y cerró la puerta de la casa familiar en Granada, con un golpe seco que resonó como un adiós definitivo. Sus padres, sentados en el comedor, no levantaron la vista. Sus palabras anquamaban, no iris nuestro hijo si eliges esa vida. A los 22 años, con el corazón destrozado y el alma en carne viva, Javier caminó bajo la lluvia hacia la Plaza Nueva, donde las luces navideñas parpadeaban como promesas rotas. Granada, con sus calles empedradas y el murmullo de la Alhambra al fondo, parecía burlarse de su dolor. Había crecido en una familia tradicional, donde la virilidad y la religión eran pilares inquebrantables. Pero cuando confesó que amaba a un hombre, el mundo que conoce ese derrumbó. Su madre lloró, su padre gritó, y su hermano pequeño, Diego, lo miró con ojos confusos desde la escalera. Javier no tuvo tiempo de explicarlo. Solo pudo susurrar un lo siento antes de salir. En la plaza, Álvaro lo esperaba bajo un farol, con su chaqueta de cuero empapada y una sonrisa que intentaba ocultar su propia tristeza. Álvaro, de 27 años, era un músico callejero que tocaba el violín en las noches granadinas. Sus dedos, asperos por las cuerdas, rozaron la mano de Javier con una tenura que lo hizo temblar. No está solo, dijo Álvaro, y esas palabras fueron el ancla que evitó que Javier se hundiera del todo. Se conocieron meses atrás, en un bar de tapas en el Albayazín. Javier, estudiante de literatura, había quedado hipnotizado por la melodía que Álvaro tocaba en una esquina. Una conversación casual sobre Lorca se convirtió en risas, luego en miradas, y finalmente en un beso rápido bajo un naranjo. Pero el amor, que debería haber sido su refugio, se convirtió en la chispa que incendió su vida familiar. Y esa noche, bajo la lluvia, Álvaro lo llevó a su pequeño apartamento en el Sacramento. Las paredes, decoradas con carteles de conciertos y fotos desveladas, olían a tabaco y sueños. Javier se sentó en el sofá, con la ropa mojada y el corazón en pedazos. ¿Qué voy a hacer ahora? Susurró. Álvaro se arrodilló frente a él. Tomó su rostro entre las manos y dijo, vivir. Vamos a vivir. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Javier dejó la universidad. No podía pagar las matrículas sin el apoyo de sus padres. Álvaro lo convenció de trabajar juntos, tocando en las calles y vendiendo poemas que Javier escribía en serviletas. Cada verso era un grito de libertad, un desafío al mundo que lo había rechazado. Pero en su interior, el dolor de la traición familiar seguía latiendo. Una tarde, mientras tocaban en la Plaza Bibrambla, un turista grabó su actuación y la subió a internet. El video, con Javier recitando un poema sobre el amor prohibido mientras Álvaro tocaba una melodía desgarradora, se volvió viral. Miles de personas comentaron, compartieron y loraron con ellos. Por primera vez, Javier sintió que su voz importaba, pero también sabía que su familia, encerrada en su burbuja de prejuicios, nunca vería ese video. El video cambió todo. En semanas, Javier y Álvaro fueron invitados a pequeños eventos en bares y cafés de Granada. Sus actuaciones, una mezcla de poesía cruda y música visceral, atraen a multitudes diversas, jóvenes, mayores, locales y turistas. Javier, con su voz temblorosa pero firme, hablaba de amor,
perdido y resistencia. Alvaro, con su violín, conversa cada palabra en una melodía que atravesaba el alma. Pronto, una productora independiente de Madrid los contactó. Querían grabar un disco y producer un espectáculo que combinara pollo y música. Javier dudó. Temía perder la tenacidad que los había llevado hasta allí. Pero Alvaro, siempre el optimista, lo convenció. Esto es para nosotros, para todos los que alguna vez se sintieron fuera de lugar. Se mudaron a Madrid, a un apartamento minúsculo, en Malesana. La ciudad, con su ritmo frenético y su diversidad, era un mundo nuevo para Javier. Por primera vez, sintió que podía ser el mismo sin miedo. Caminaba de la mano con Alvaro por la gran vía, ignorando las miradas de desaprobación. Pero la sombra de su familia seguía persiguiéndolo. Cada Navidad, cuando las calles se llenaban de luces y villancicos, Javier recordaba las cenas en casa, los abrazos de su madre, la risa de Diego. El disco, titulado Races Rotas, fue un éxito inesperado. Las letras de Javier, llenas de dolor y esperanza, resonaron con miles de personas. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, de historias de otros que habían sido rechazados por su identidad. Javier y Alvaro comenzaron a viajar por España, actuando en teatros de Sevilla, Barcelona y Valencia. Cada concierto era una catarsis, una forma de sanar las heridas del pasado. Pero la fama también trajo desafíos. Los medios sensacionalistas intentaron reducir su historia a un titular. El poder que desafía a su familia. Javier odiaba esas etiquetas, pero sabía que eran el precio de la visibilidad. Una noche, después de un concierto en Bilbao, recibió un mensaje anónimo en Instagram. Tu madre llora todas las noches por ti. Las palabras lo golpearon como un puñetazo. ¿Era cierto? ¿O solo un intento cruel de herirlo? Alvaro, siempre su refugio, lo encontró temblando en el camerino. No dejes que te rompan otra vez, le dijo, abrazándolo. Javier asintió, pero en su interior, la culpa y el deseo de reconciliación comenzaron a crecer. A medida que su fama crecía, Javier empezó a recibir cartas de fans. Algunas eran desgarradoras, chicos y chicas que, como él, habían sido expulsados de sus hogares por ser quienes eran. Cada carta era un recordatorio de por qué seguía adelante, pero también un eco de su propio dolor. Una noche, en un hotel en Zaragoza, encontró una carta diferente. No tenía remitente, pero la letra era inconfundible. Era de Diego, su hermano pequeño. T6 en la tela. Escribía Diego, ahora de 17 años. No entiendo por qué te fuiste. Mama y papa no hablan de ti, pero yo te extraño. Javier leyó la carta una y otra vez, con lágrimas cayendo sobre el papel. Alvaro, sentado a su lado, le apretó la mano. ¿Vas a responder? Preguntó. Javier no sabía qué hacer. Quería proteger a Diego, pero temía abrir una puerta que podía volver a cerrarse en su cara. Decidió escribirlo, pero no desde la rabia en el dolor, sino desde el amor. Le contó sobre su vida, su música, su lucha. Nunca quisieron, Diego escribió. Solo quería serio. Envió la carta a la dirección de un amigo de la infancia, esperando que llegara a manos de su hermano. Mientras tanto, su carrera seguía en ascenso. Actuaron en un festival en Málaga, donde compartieron escenario con artistas internacionales. Javier,
que alguna vez ese sincio invisible, ahora era un símbolo de resistencia para muchos. Pero la fama no llenaba el vacío que su familia había dejado. Cada noche, antes de dormir, ese preguntaba si alguna vez lo aceptarían. Una tarde, mientras pasaban por el retiro, Álvaro le propuso matrimonio. No fue una gran escena romántica, sino un momento simple, bajo un árbol, con el sol filtrándose entre las hojas. Quiero construir una vida contigo, Javi, dijo Álvaro, con un anillo improvisado hecho de una cuerda de violín. Javier rió entre lágrimas y dijo que sí. La boda fue pequeña, en una finca en Toledo, rodeados de amigos y algunos fans que se habían convertido en familia. Pero la ausencia de los padres de Javier era un peso silencioso. Diego no respondió a la carta, y Javier asumió que su hermano, tal vez, había elegido el lado de sus padres. 2 años después, Javier y Álvaro eran nombres reconocidos en toda España. Su segundo disco, Luz en la Sombra, fue nominado a un premio nacional. Pero la Navidad siempre trae recuerdos agridulces. Mientras las calles de Madrid se llenaban de luces, Javier recibió una invitación inesperada. Una entrevista en un programa de televisión en directo, justo antes de Nochebuena. El plato estaba decorado con adornos navideños, y la presentadora, una mujer de voz cálida, no tuvo reparos en abordar el tema de su pasado. ¿Qué le dirías a tu familia si estuvieran viendo ahora? Preguntó. Javier, con la garganta apretada, miró a la cámara y dijo, los amo. Siempre los amaré. Pero no puedo cambiar quién soy. El programa fue un éxito, pero lo que Javier no esperaba fue el impacto que tendría. En las redes, miles de personas compartieron su historia, etiquetando a organizaciones de derechos LGBT y pidiendo un cambio en la sociedad española. Pero también hubo críticas, comentarios homófobos, mensajes de odio que lo recordaban porque había huido de casa. Días después, mientras preparaban la cena de Nochebuena en su apartamento, Álvaro encontró una postal en el buzón. Era una tarjeta navideña, con una foto de la familia de Javier, sus padres, Diego, y él. Pero algo estaba mal. Su rostro parecía fuera de lugar, como si lo hubieran añadido digitalmente. Álvaro se rió, pensando que era una broma, pero Javier sintió una punzada en el pecho. Llamó a Diego esa misma noche. Su hermano, ahora un joven universitario, respondió con voz temblorosa. Fui yo, confieso. Quería que estuvieras en la foto. Mamá y papá no saben que la enví. Diego explicó que sus padres seguían negándose a hablar de Javier, pero él había guardado cada artículo, cada video, cada canción. Estoy orgulloso de ti, dijo Diego, y Javier rompió a llorar. La postal fue un punto de inflexión. Javier decidió que era hora de enfrentar a su familia, no por ellos, sino por él mismo. Con Álvaro a su lado, viajó a Granada en primavera, cuando las flores del Generalife estaban en pleno esplendor. La casa familiar no había cambiado, las mismas cortinas, el mismo olor a jazmín en el patio. Pero ella no era el chico asustado que salió por la puerta años atrás. Su madre abrió la puerta y, al verlo, se quedó paralizada. Su padre, desde el comedor, se levantó con el rostro endurecido. No te queremos aquí, dijo. Pero Diego, que estaba en la cocina, corrió hacia Javier y lo abrazó con fuerza.
No lo escuches, susurro. La conversación fue tensa. Javier no suplicó en I pidió perdón. Habló con calma, contando su vida, su amor por Alvaro, su éxito. Su madre lloró en silencio, pero su padre se mantuvo firme. No puedo aceptar esto, dijo. Javier asintió, tomó la mano de Alvaro y se fue. Pero antes de salir, dejó una copia de raíces rotas sobre la mesa. Escuchenlo alguna vez, dijo. De vuelta en Madrid, Javier sintió una mezcla de alivio y tristeza. Había cerrado un capítulo, pero el rechazo un dolía. Alvaro, siempre su roca, lo recuerdo. Tú creas tu propia familia. Nosotros somos tu hogar. Meses después, Javier recibió una llamada de Diego. Su madre había escuchado el disco. Había llorado durante días, no de vergüenza, sino de arrepentimiento. Quería verlo. Javier dudó, pero Alvaro lo animó. Dale una oportunidad. No por ella, sino por ti. El reencuentro fue en un café en Granada. Su madre, con el rostro cercado por arrugas nuevas, se disculpó entre lágrimas. No entendía, dijo. Pero ahora vio quién eres. No fue una reconciliación perfecta. Su padre seguía distante, pero era un comienzo. Diego, que ahora estudiaba en Barcelona, permitió mantener el contacto. Javier y Alvaro continuaron su carrera, pero ahora con un propósito renovado. La siguiente Navidad, Javier recibió otra postal. Esta vez, no había Photoshop. Era una foto real, tomada en el patio de la casa familiar. Estaban su madre, Diego, Alvaro y él, sonriendo bajo las luces navideñas. Su padre no estaba, pero Javier sabía que el tiempo, tal vez, lo ablandaría. En el reverso, su madre escribió: Eres nuestro hijo siempre. Javier enmarcó la postal y la colgó en su apartamento. Cada vez que la miraba, recordaba el camino recorrido, el dolor, la lucha, el amor que lo sostuvo. En un concierto en Granada, frente a miles de personas, Javier dedicó una canción a su familia, a Alvaro, y a todos los que alguna vez se sintieron invisibles. Este es mi hogar, dijo, con Alvaro tocando a su lado. Y mientras el violín lenaba la noche, Javier supo que, al final, había encontrado su lugar en el mundo.